Ya Dandlion iliyo katika kaunti ndogo ya Rongai, Nakuru imekuwa kielelezo kwa jamii katika utunzaji wa mazingira wakati inapoendelea kutoa huduma za afya. Hospitali hiyo inatumia umeme unaotokana na miale ya jua kuendesha shughuli zake, sawa na gesi ya samadi katika kupika, vile njia za kibiolojia za kukabiliana na wadudu na pia vimelea. Mike Chalo alisafiri hadi kaunti ndogo ya Rongai na kutuandalia makala yafuatayo. Hospitali ya Dandlion inapatikana takriban kilomita 40 kutoka jiji la Nakuru. Licha hospitali kuwa eneo ambalo ni kame kutokana na ukaribu wake na kaunti ya Baringo, unapowasili unakutana na hewa iliyo safi na baridi. Kwa wakati huu, hata wagonjwa wenyewe wanakiri kupata afueni kutokana na idadi kubwa ya miti iliyozunguka hospitali hii. Services here are very good. The workers here are very welcoming. So from this maybe the maternal open days we come here. Dandlion imekuwa ni hospitali nzuri kwangu. Imekuwa nikija huku kila mara kama clinic every month wanakuja. When we bought the land, we only had one tree. We came up with a strategy where everybody who visits this organization leaves a mark by planting a tree. Being a very rural and arid area, nobody believed that it was possible to have trees in this area. But today, as you see the ambience, we are actually finding it difficult to find a place to plant more trees. Hapa ni wakati wa mafunguli ya ng'ombe, na kwa kawaida wao huanza kwa kukama. Baada ya hapo, kama mwanadamu tu, ng'ombe hawa huoshwa kwa sabuni angalau mara 2 kwa wiki ili kuepuka utumizi wa kemikali ambazo huwakera na hata kupunguza kiwango cha maziwa wanachotoa. Hii usafi inasaidia sana ng'ombe, anaondoa zile extra manyoya ambazo zinaanga kwa ng'ombe. Pia inamweka kuwa msafi. Kuepuka kuosha ng'ombe kwa dawa zenye kemikali pia kunahakikisha samadi inayokusanywa hapa kutengeza gesi ya kupika iko salama, kwani kemikali huua wadudu wanaosaidia kutengeza gesi hiyo. Sana sisi tulikuja kugundua mambo na chemical imeleta shida sana. Sana unajaribu kuzuia chemical, pia unataka kufunza kuhusu mazingira ikuwe mzuri. Na pia tena tumekuja gundua pia hata ng'ombe ile spray ambayo tunatumia pia inaenda kama vile kwa biogas, zinaenda mtoni. Pia kuna chakula hapo, labda maziwa, kama tuseme mfanyikazi mwenyewe handle vitu vizuri. Wengine pia wanakamua, wanapiga ng'ombe dawa alafu wanakamua. Sasa tumeona ni mzuri pia ng'ombe awe msafi. Kama vile tunataka kuwa maziwa ikuwe safi, pia hata ng'ombe na yakuwe msafi vile maziwa ni safi. Gesi safi inayotokana na samadi hii hutosha kuandaa chakula cha watu takriban 130 wanaojumuisha wagonjwa na wafanyikazi wa hospitali hii kila siku. The cow dung is fed by 3 wheelbarrows every day, and then that is mixed with the equal ratio of water. And we ensure that we maintain proper mixture so that there is no waste that goes inside. And then you realize our farm manager ensures that there is no any chemicals, so that's why we don't spray the cows so that they don't feed on the bacteria. Everything that they eat is also organic. How they are cleaned is a representation of how we think as an organization. The cow dung goes to the biogas tank, and we use that gas in our kitchen to cook for both our clients, our communities, and all our staff. So we give lunch, organic lunch as well to our staff. The biodigester is able to provide enough gas that is able to serve over 130 meals per day. This has helped a lot in saving on cost of buying energy and also saving on environment. This system that we currently have is an ecosystem that talks about getting solar for health facilities, which reduces up to 40% of our initial cost of running a medical facility. Apart from that, we don't buy gas here, so that cost of gas is no longer there. We do not buy our vegetables because we grow everything here, and we use the manure. We never buy fertilizer. We use the manure to grow our vegetables. Zaidi ya robo ya mapaa ya hospitali hii imejumuisha mabati ya sola
inayotoa umeme unaotosha kwa hospitali kuendesha shughuli zake, sawa na kuvutia maji ya kisima yanayowanufaisha hata wanakijiji. We are lucky that we got a borehole that is also pumped by solar. So it's pumped to an elevated tower, and then that serves the entire facility. We extend that to the community by ensuring as well that the community are able to come and get water from our borehole, and we also distribute water tanks, especially to women, so that they are able to have clean water for drinking. Concerning na hii maji venye tusaidia sana juu huwa sometimes mtoni huwa nakatikanga. Sasa huwa unaona sometimes imetusaidia sana. Pia tena ni karibu kwa huko sasa, kama mimi sasa ni karibu kwangu. And this is the sort of culture we want to bring to arid communities where there's so much sunlight that is not being used, which is a natural resource. Our ask probably to our government is a reduction in taxes to things that would make life easier, especially for rural communities, because majority of our communities and population of Kenya, 67% live in rural areas. Out of that 67, majority live in arid and semi-arid regions. And the greatest source of resource and the greatest resource that they have is sunlight. Achia mbali kilimo mseto cha pilipili na vitunguu kinachosaidia kufukuza wadudu na vimelea, hospitali ya Dandelion pia imepanda mmea wa rosemary kwenye kila dirisha ili kuzuia mbu. We use pesticides from the land itself, and these technologies we have garnered from permaculture practices that are available across the country. To avoid chemical use, we also ensure we are controlling mosquitoes and insects by planting plants that repel insects and mosquitoes. That include rosemary plant that you see planted around the compound. Solar is picking up, and that's very, very encouraging to see investors coming and making very bold decisions to use green sources of energy. That's a very, very good model, and we encourage many of our hospitals, including the county hospitals, to shift to green energy. I think that there is so much that we can do by just looking at an example of Dandelion Africa and seeing how, with very little resources, we were able to convert a very dry place to an oasis. Kituo hiki cha Dandelion kimedhihirisha kuwa taifa linaweza kuendeleza shughuli zake likizingatia utunzaji mazingira, wakati ambapo ulimwengu unaendelea kupigana na mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Rongai, kaunti ya Nakuru, mimi ni Mike Chalo. Naam, asante sana Chalo.